Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An agreement has been reached on all the details of a new long-term gas purchase agreement with Russia, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó after meeting yesterday Alexei Miller, chairman of the Gazprom Board of Directors. On the basis of this contract, gas supplies to Hungary will start on the 1st of October. Szijjártó said that the agreement is for 10 plus 5 years, meaning 15 years altogether, but after 10 years there's an option to change the volume purchased or to reduce it if necessary. The contract covers the purchase of 4.5 million cubic meters of gas per year. The minister said that the price had been agreed. It was much better than the price paid by the Hungarian side under the 1995 contract, which is now due to expire. The Israeli border guard shot in the head at the Gaza border died of his wounds. Doctors at Soroka Hospital in Beersheba fought for 9 days to save the life of 21-year-old border guard Sergeant Barel Khadaria Shmueli, who was shot critically in the head at a point-blank range by Palestinian protesters from a gun barrel during a violent demonstration along the border last Saturday. During the clashes on the 22nd of August, hundreds of Palestinians in Gaza tried to climb the concrete fence, throwing Molotov cocktails and stones at the border other side, firing shots through the cracks in the wall at Israeli border guards. Defense Minister Benny Gantz expressed condolences to the family on behalf of the Minister of Defense. The countdown has begun, with foreign governments having until midnight tonight to evacuate their citizens and Afghans formally working for their troops from Afghanistan. Many are worried that if the Taliban seal the country off, they will not be able to leave Afghanistan, but U.S. Secretary of State Antony Blinken said the U.S. would make sure that people who cannot leave by the 31st of August would be able to do so. Almost all U.S. forces remain in Afghanistan, with most European countries having halted evacuations following last week's suicide bombings. National Security Advisor Jake Sullivan said there were about 300 U.S. citizens still in Afghanistan who are being evacuated before the deadline today. 2 U.S. officials reported that most U.S. diplomats have already left the country. The increase in coronavirus infection rates in Europe, the low vaccination coverage in some countries, and the stagnation in vaccination uptake over the past 6 weeks are very worrisome, said the WHO Director for Europe. Hans Kluge said 33 European countries had seen an increase of more than 10% in the number of new infections in the past 14 days. The director warned that 236,000 new deaths from coronavirus are expected in Europe in the period to the 1st of December. He stressed that the WHO's 3 priorities remain unchanged: increasing vaccine production capacities, equitably distributing vaccinations, and at the same time increasing vaccine uptake and willingness to vaccinate. And finally, for the weather remains variable. More areas will experience showers. Thunderstorms are also possible. Clouds will break up from the west, sun will shine, there may be gusty winds along the Danube. The temperatures will average between 10 and 15 degrees in the morning and between 19 and 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Es wurde eine Einigung über alle Einzelheiten eines neuen langfristigen Gasbezugsvertrages mit Russland erzielt, erklärte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó nach einem gestrigen Treffen mit Alexei Miller, dem Vorstandsvorsitzenden von Gazprom. Auf der Grundlage dieses Vertrages werden die Gaslieferungen nach Ungarn am 1. Oktober beginnen. Szijjártó sagte, der Vertrag habe eine Laufzeit von 10 plus 5 Jahren, also 15 Jahre, aber nach 10 Jahren bestehe die Option, die Abnahmemenge zu ändern oder gegebenenfalls zu reduzieren. Der Vertrag umfasst den Kauf von 4,5 Millionen Kubikmetern Gas pro Jahr. Der Minister erklärte, man habe sich auf einen Preis geeinigt, der weit über dem Preis liege, den die ungarische Seite im Rahmen des auslaufenden Vertrags von 1995 gezahlt habe.
Der israelische Grenzsoldat, der an der Grenze zum Gazastreifen in den Kopf geschossen wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. 9 Tage lang kämpften die Ärzte im Soroka-Krankenhaus in Beersheva um das Leben des 21-jährigen Grenzsoldaten Barel Hadaria Shmueli, der am vergangenen Samstag bei einer gewalttätigen Demonstration an der Grenze von palästinensischen Demonstranten aus nächster Nähe in den Kopf geschossen wurde. Während der Zusammenstöße am 22. August versuchten Hunderte von Palästinensern im Gazastreifen den Betonzaun zu erklimmen, warfen Molotow-Cocktails und Steine auf die andere Seite und feuerten durch die Ritzen in der Mauer Schüsse auf israelische Grenzsoldaten ab. Verteidigungsminister Benny Gantz sprach der Familie im Namen des Verteidigungsministeriums sein Beileid aus. Der Countdown läuft. Die ausländischen Regierungen haben bis heute um Mitternacht Zeit, ihre Bürger und die Afghanen, die früher für ihre Truppen gearbeitet haben, aus Afghanistan zu evakuieren. Viele sind besorgt, dass sie Afghanistan nicht verlassen können, wenn die Taliban das Land abriegeln, aber US-Außenminister Antony Blinken sagte, die USA würde dafür sorgen, dass Menschen, die bis zum 31. August nicht ausreisen können, dies später tun können. Fast alle US-Streitkräfte bleiben in Afghanistan. Die meisten europäischen Länder haben die Evakuierungen nach dem Selbstmordattentat von letzter Woche gestoppt. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, dass sich noch etwa 300 US-Bürger in Afghanistan aufhielten, die vor Ablauf der Frist heute evakuiert werden. Und 2 US-Beamte berichteten, dass die meisten US-Diplomaten das Land bereits verlassen haben. Der Anstieg der Coronavirus-Infektionsraten in Europa, die niedrige Durchimpfungsrate in einigen Ländern und die Stagnation der Durchimpfungsrate in den letzten 6 Wochen sind sehr besorgniserregend, sagte der WHO-Direktor für Europa. Hans Kluge sagte, in 33 europäischen Ländern sei die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen um mehr als 10% gestiegen. Der Direktor warnte, dass bis zum 1. Dezember in Europa 236.000 neue Todesfälle durch das Coronavirus zu erwarten seien. Er betonte, dass die 3 Prioritäten der WHO unverändert bleiben: Erhöhung der Produktionskapazitäten für Impfstoffe, gerechte Verteilung der Impfstoffe und gleichzeitig Erhöhung der Impfstoffaufnahme und Impfbereitschaft. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter bleibt wechselhaft. In weiten Gebieten wird es zu Schauern kommen. Auch Gewitter sind zu erwarten. Vom Westen her lockert die Bewölkung auf. Die Sonne kommt hervor und entlang der Donau kann es zu böigen Winden kommen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Grad am Morgen und zwischen 19 und 23 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com.